Der Flutsch des Spookhauses. Tiefer in der Nacht horten die Wagners immer wieder das Weinen einer Frau. Das Turch die, wann de Hauses drang. Sie wagten es nicht, nachzusen, wer oder was es sein konnte, aus Angst, was sie dort finden würden. Die mysteriös Frau schien, in einer endlosen Spirale der Verzweiflung gefangen zu sein, und ihr klagen leisen den Blutdruck der Familie Wagner in die Hochschnellen. In den folgenden Tagen begannen seltsam Dinge im Haus zu geschehen. Tren öffneten und schlossen sich von selbst, und unerklärlich schritt halten durch die Flur. Mobile verschoben sich über Nacht, und Gegenstände verschwanden spurlos, nur an unschwundlichen Orten wieder aufzutauchen. Die Anwesenheit der geheimnisvollen Gestalt schien, die Familie zu verfolgen, denn sie sahen sie manchmal im Spiegel oder als Schatten, die in den Wänden entlehnten. Die Geisterfrau schien einen unheimlichen Einfluss auf das Haus und seine Bewohner ausüben, was sie glauben ließ, dass sie nicht allein waren. Jeder Versuch, das Spukhaus zu verlassen oder Hilfe von Außenstehenden zu holen, schien zu scheitern. Das Haus erschien innen wie ein labyrinthisches Gefängnis, aus dem es kein Entkommen gab. Die Wagners fühlten sich, als ob sie von einer dunklen Macht gefangen wären, die sie nicht verstanden und gegen die sie sich nicht wehren konnten. Die verzweifelt Familie beschloss, einen Experten für paranormal Phänomen Hilfe zu bitten. Doch als sie den Experten kontaktierten, warnt sie, das Haus zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Erklärt, dass das Spukhaus von einem besartigen, Geist heimgesucht wird, der nach Reich durstet und jeden in seinem Bandsog, der sein Schwell beschritt. Mit der Hilfe der Experten unternahmen die Wagners dennoch einen letzten verzweifelten Versuch, den Flutsch des Spukhauses zu brechen. Sie führten ein Spiritual Zeremonie durch, den Geist der Verstorbenen, Frau zu beruhigen und im Frieden zu geben. Doch die Dunkel macht sich als starker als erwartet und begann, sich gegen die Zeremonie zu wehren. Gegenstände flogen durch die Luft, Kerzen flackerten, und schorige Schatten tanzten in den Wänden. In einem Moment der still und Spannung erschien die Geisterfrau vor der Familie Wagner. Ihr Blick war traurig und doch wollerwort, und ihre Erscheinung füllt den Raum mit einem eisigen Schauer. Sie schien direkt in ihr Seelen zu blicken, als ob sie ihr tiefsten Angst und Geheimnis offenbaren konnte. Der Geist begann zu sprechen, doch sein Stimmklang wie ein markerschütterndes Flüstern, das die Wagners bis ins Mark erschüttert. Es war ein Geschichte von Verrat, Leid und einem tragischen Tod, die Wurzeln des Fluches offenbart. Die Familie Wagner fühlt sich von dem Geist gefangen, unfähig zu fliehen, warender sein Geschichte weiterresult. Jeder Moment fühlt sich wie eine Wicked und ihr Herzen hammerten in ihren Brustkorben. Mit einem letzten Aufschrei verschwand der Geist, und das Haus lag in Stillgilt. Die Wagners waren erschöpft, aber sie wussten, dass der Flutsch gebrochen war und die Geisterfrau endlich ihren Frieden gefunden hat. Von dieser Nacht und meiden die Dorfbewohner das verflutscht Herrenhaus noch mehr als zuvor, und die Wagners kehrten nie wieder dorthin zurück. Die Legend des Spukhauses wuchs weiter, und das düster Gemauert sollt für immer ein Ort des Schreckens bleiben, der von den Dorfbewohnern nur noch als verflutscht Ruin in Erinnerung blieb. Inmitten eines friedlichen Vorviertels stand ein unscheinbares Haus mit einem dunklen Geheimnis. Die Familie Johnson war gerade eingezogen,
Anonslos von der unheimlichen Geschichte, die in den Wanden verborgen lag. Die Family bestand aus 4 Mitgliedern, John und Sarah, den liebevollen Eltern, und ihren beiden Kindern, Emma und Jake. Sie waren begeistert von ihrem neuen Zuhause, mit seinen geräumigen Zimmern und einem schönen Hinterhof, in dem die Kinder spielen konnten. Doch als die Sonnen ihrem ersten Abend im Haus unterging, begannen seltsame Dinge zu geschehen. Es begann mit leisen Flüstern in den Wanden, weit entfernte Echos vergangener Gespräch. Zuerst schob die Familie es auf ihr Vorstellungskraft und erklärt die Geräusche mit dem Settling des alten Hauses. Aber die Flüstern wurden lauter und häufiger, fast so, als wurde jemand oder etwas versuchen zu kommunizieren. Emma, die neugierig und abenteuerlustige Tochter, konnte nicht widerstehen und begann zu ermitteln. Eins Nachts folgt sie den unheimlichen Geräuschen und fort sei zu einer versteckten Dachboot enter, die sie zuvor nie bemerkt hat. Entgegen den Warnungen ihrer Eltern beschloss Emma, die Tür zu öffnen, und damit entfesselt sie in well unheimlicher Energie. Der Dachboden, einst vergessen und mit verstaubten alten Möbeln gefüllt, schien nun von einer unheimlichen Präsensbillett zu sehen. Mit jedem verkehenden Tag eskalierten die merkwürdigen Ereignisse. Gegenstände bewegten sich von allein, Schatten tanzten in den Wänden, und Trench flogen unlogische Erklärungen zu. Die Familie versuchte es als eine Serie von Zufällen abzutun, aber tief in ihrem Inneren wussten sie, dass etwas Böses im Haus war. Unterdessen begannen die Nachbarn aufmerksam zu werden und bemerkten seltsame Vorkommnisse rund das Haus der Johnsons. Einige Berichteten von flackerndem Licht und unheimlichen Geräuschen, die aus dem Haus kamen, waren in der behaupteten, in den Fenstern in der Nacht dunkel Gestalten gesehen zu haben. Als Angst das Viertel ergriff, beschloss Sarah, die mitfliehende und versorglich Mutter Hilfe zu suchen. Sie kontaktiert einen örtlichen Historiker, Herrn Roberts, bekannt für seine Expertise in paranormalen Phänomenen. Von der Knowledge der Familie fasziniert, begann die Geschichte des Hauses zu erforschen. Herr Roberts entdeckt, dass das Haus einst der Ort eines grausamen Verbrechens war, ein Mord-Selbstmord, der vor vielen Jahren stattgefunden hat. Die Seelen der Opfer, einerseits Paar namens David und Mary, sollten noch immer im Haus spuken, wir fingen in einem Kreislauf der Qual und Verzweiflung. Bewaffnet mit diesem Wissen versucht Herr Roberts, mit den relosen Geistern zu kommunizieren, in der Hoffnung, ihnen zu helfen, Frieden zu finden und weiter zu sehen. Doch sein Bemtungen schienen ein noch dunkler Kraft freizusetzen, ihn, die sich von der Angst und Verzweiflung der Lebenden ernährt. Als die Böspräsens starker wird, fand sich die Familie Johnson in einem Albtraum gefangen, aus dem sie nicht erwachen konnte. Das Haus wurde zu einem Labyrinth der Horrors, und jedes Familienmitglied macht schrecklich Begegnungen. Emma, getrieben von Neugier und Entschlossenheit zu helfen, wagt sich noch einmal auf den Dachboden. Dort entdeckt sie ein altes Tagebett von Mary, der Ziel, die immer noch im Haus verweilt. Das Tagebett enthält die tragischen Ereignisse, die sich in diesen Wanden abgespielt hatten, und malt ein unheimliches Bild von Liebe, Verrat und Verzweiflung. Gestart durch die Wahrheit flossen sich die Familienmitglieder zusammen, der dunklen Kraft entgegenzutreten. Sie suchen die Hilfe eines renommierten Mediums, in der Hoffnung,
das es mit den Geistern kommunisieren und Caesar bringen konnte. Doch steht both matcht war schlau und mächtig und nutzt ihre tiefsten Angst gegen sei. Die Familie stand vor einer recht schrecklicher Profunden, kämpft gegen ihre inneren Dämonen und die rücksichtslosen Geister, die ihr Seelen beanspruchten. In einem atemberaubenden Höhepunkt muss sich die Familie der Dunkelheit stellen und sich auf ihr Lieb zueinander und ihren unbezwingbaren Geist verlassen, sich aus dem Griff der bösen Macht zu befreien. Die Schorage ries durch das Haus der Johnsons Word zu einer fesselnden, geschickten Widerstandsfähigkeit, liebend dem Mut, sich dem Unbekannten zu stellen. Als sie aus dem furchtstregenden Erlebnis hervorgehen, für immer verändert durch die Schrecken, die sie erlebt haben, lassen sie ein Haus hinter sich, das Geheimnis birgt, die am besten ungestört blieben. In der Hoffnung, dass Kind an der Familie das bis erleben muss, das in seinen Mauern lauert. Tief im Herzen des Schwarzwalds, wo alt Baumgeschichten von längst vergangenen Zeiten flusterten, stieß ein Familie auf ein alt Het, die verborgen im Dickicht lag. Die Familie Müller, leidenschaftlich Wanderer und Naturliebhaber, war zu einem wochenende Abentur aufgebrochen. Die Familie Müller bestand aus Thomas und Anna, einem neugierig Paar, und ihren beiden Kindern Jonas und Lena. Als sie die hat erreichten, Willkommen sei ein Jeffel der Verzauberung. Es schien ein Ort zu sein, der Wander sie vergessen wird. Im Inneren entdeckten sei staubig Altbücher, faszinierend Artefakt und ein Verblastkart, die auf Verborgen, stets im Wald hinwies. Die hat schien Geheimnis zu bergen, die darauf warteten, entdeckt zu werden. Ihre Aufregung wuchs und sei besflossen, den Hinweisen auf der Karte zu folgen und sich auf ein aufregend Schatzsuch zu begeben. Jonas, der Abenturlustig und feindig Sohn, fort den Weg und war begierig darauf, Jades Rätsel zu lösen und den ins Kinden Preis zu finden. Waren sei tiefer in den Wald vordringen. Treffen sei auf ein mysteriös Gestalt, einen alten Mann mit weisen Augen. Stellt sich als Friedrich vor, der Hüter der uralten Geheimnis des Schwarzwalds. Hat auf ein Wort Familie gewartet, die Weisheit des Walds weiterzuben. Friedrich erklärt, dass die Karte, die sie gefunden hatten, ein profunder Mutz der Weisheit und der Einheit war. Nur diejenigen, die Natur und einander respektierten, konnten das Ziel erreichen und den wahren Schatz des Schwarzwalds entdecken. Waren sie Friedrichs Anleitung folgten, schien der Wald sei herum zum Leben zu erwatchen. Tier flüsterten innen Botschaften zu, und die Baum schienen ihren Weg zu weisen. Sie treffen auf Herausforderungen, die ihr Geduld, mitchvoll und Erfindungsgeber auf die Probe stellten. Auf dem Weg erhielten sie durch Annas Freundlichkeit zu einem verletzten Vogel einen Hinweis, und Thomas Weisheit bei der Lösung eines komplexen Rätsels fort sei näher zum Schatz. Jonas Tapferkeit bei der Rettung eines gefangenen Fuchses entfüllt das letzte Puzzlestück, und Lenas Lieb zum Wald erschloss im sein Geheimnis. Im Herzen des Walds entdeckten sie einen atemberaubenden Wasserfall, dessen kaskadierende Wassermassen im Sonnenlicht wie Diamanten glänzten. Friedrich offenbart, dass der wahre Schatz nicht im materiellen Reichtum lag, sondern in der Verbindung, die sie als Familie geschaffen hatten, und in der Weisheit, die sie aus dem Wald gewonnen hatten. In diesem Moment erkannten sie, dass der Schwarzwald ihnen etwas Weitwertvolles als Gold geschenkt hat. Sie hatten gelernt,
Die Natur zu respektieren. Die Bedeutung der Einheit als Familie zu schätzen und die Schönheit darin zu entdecken, sich zu nehmen. Den Geheimnissen der Welt sei herumzusuchen. Als sei Hetzer Erfüllt von Dankbarkeit, Bergab Friedrich in ein klein Holzern true. Darin befanden sich Andenken von ihrer Reise, Erinnerung, und das magische Abenteuer, das sie geteilt hatten. Die Familie Müller-Verlies den Schwarzwald, far immer verändert und begleitet von der Weisheit der Baum, und den Schätzen ihrer Herzen. Von diesem Tagen pflegten sei ein tiefer Verbindung zur Natur und zueinander und hattiten die Erinnerungen und die verzaubert hat und die Lektionen, die sei ihnen beibracht hat. Im Herzen einer pulsierenden Stadt, ein Vedette zwischen hoch aufregenden Wolkenkratzern, stand ein kleines, charmant Café namens Serenity Brews. Die Familie Clark, die den täglichen Trubel des Stadtobens bewältigt, entdeckt dieses an einem regnerischen Nachmittag. Die Familie Clark bestand aus Michael und Sarah, einem fleißigen Paar, und ihren beiden Kindern Ethan und Olivia. Ihr Volunteermänkelender ließen oft nur wenig Zeit für gemeinsame Aktivitäten, und sie senden sich nicht einem Ort, zu entspannen und sich wieder zu verbinden. Als sie Serenity Brews betreten, begrüßte sie der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und die sanft Jazzmusik im Hintergrund wie ein alter Freund. Die genliche Atmosphäre brachte sie sofort zur Ruhe. In den nächsten Wochen wurde Serenity Brews zu ihrer täglichen Zuflucht. Michael fand Trost beim Genuss seines Lieblingscappuccinos und dem Bearbeiten von E-Mails. Sarah genoss die Momente der Ruhe beim Schreiben in ihr Tagebuch. Und die Kinder freuten sich darauf, zusammen warm heiß Schokolade zu genießen. Aber während das Kaffee ihr Zuflucht wurde, bemerkten sie etwas Besonderes. Anders als in den meisten städtischen Einrichtungen, wo die Menschen gehetzt vorbeginnen, schuf Serenity Brews ein Gefühl von Gemeinschaft. Die Barista, ein herzlich Frau namens Grace, kennt den Namen Jeets Stammgast und ihr Lieblingsbestellungen. Auch die anderen Gäste begannen, einander zu erkennen und zu grüßen. Sie tauschten Bekämpfungen aus, diskutierten über lokal Veranstaltungen und teilten Geschichten aus ihrem Leben. Eines Tages, als Sarah mit Grace über ihr Liebe zum Backen plaudert, bat die Barista ihr die Möglichkeit, ein wöchentlich Backklass im Café zu organisieren. Sarah ergriff die Gelegenheit beim Chef, und bald verwandelt sich das Café in einen Ort für Kreativität und Lernen. Auch Ethan und Olivia fanden ihre eigenen Nischen. Ethan, ein talentierter Künstler, begann, Szenen aus dem Café zu skizzieren und sie in einer Gemeinschaftsstaffel auszustellen. Olivia, mit ihrer Liebe zu Butchern, gründete einen Buchclub für Jungleser, der Kinder aus der ganzen Nachbarschaft anzog. Mit jedem Verständen wochenende verwandelt sich Serenity Brews von einem einfachen Café in ein lebhaftes Zentrum für Begegnungen. Menschen aus allen Lebensbereichen kamen hierin und fanden Trost in geteilten Erfahrungen. Und es entstanden Freundschaften, die Alter, Herkunft und Beruf verwandten. Das geschäftliche Treiben der Städtchen innerhalb der Mauern von Serenity Brews zu verblassen. Es wurde zu einem Ort, an dem die Zeit langsamer verstrich und echt Gespräch blitten. Fremde wurden zu Freunden und Freunde wurden zu einer Art Familie. In einer Welt, in der Technologie und Bildschirm oft die Interaktionen dominierten,
Erinnert Serenity Bruce und die Schönheit von Persönlichen, Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. Auch die Familie Clark fand sich enger während als je zuvor. Sie lachten zusammen, teilten Geschichten und entdeckten neue Leidenschaften. Die Magie von Serenity Bruce lag nicht in fantasievollen Zaubersprüchen oder vernachlichen Kraften, sondern in der Kraft der menschlichen Verbindung und den einfachen Freuden des Lebens. Und als die Familie Clark ihren Kaffee schildert, umgeben von Gelächter und Warm, wussten sie, dass sie ein modernes im Herzen der Beschäftigung stattgefunden hatten.